wakanipeleka kwa karoom fulani. Ako karoom nikatekiwa advantage, kuna polisi alinirepe huko Saudi Arabia. Saudi Arabia. Alikupata hapo? Hapana, unaona sasa wamenidunga sindano sijielewi. Nikaamka nikaitana. Wakakuja tena wakanidunga sindano. Huyo na akanidunga sindano na akanifunga na akanirepe airport. Welcome back again, and this is the Bob Shakula Show, latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Karibu sana, tuanze. Kwa majina naitwa Jerry. Mimi ni mkaazi wa Naivasha. Nimetoka Naivasha. Naivasha ndo kwetu. Na kwetu tumezaliwa tukiwa watoto wanne. I'm from a single mom. Mamangu akitulea tulikuwa na talent sana, cause as a single mom akiwa na watoto wanne, tuko watano kwetu lakini I'm the fourth born. Sasa nikigrow up, mamangu alikuwa anaenda kazi throughout. Alikuwa anatokea saa 6, anatoka saa 5. Hata sikuwa iweza kumjua. So nikakuwa na talents, sikuwa ipata parental love as I was growing. So na hiyo ikakuwa talent kwangu kwa sababu hata sikuwa ipata time ya kumuona ama ya ku-experience a family together thing. Na hiyo ikanitrigger hata nilipokuwa nasoma, nilikuwa mtoto bright lakini sikuwa iweza kuperform vizuri, na nikakuwa emotions zangu zikaanza kuwa affected from that time. Nika develop ugonjwa inaitwa bipolar. Hiyo ni miaka ngapi sasa? Hiyo nakumbuka nilianza ku-experience loneliness. Na like nobody's there for me nikiwa around class 2. Like that is 8 years ago. Your siblings, your fourth born, hata siblings hawakuwa around? Sisters wangu wengine walikuwa wameolewa, wengine nilikuwa tu mmoja ni yeye. Nakumbuka alikuwa akitokea shule yako busy kuosha mavyombo, hana time yako hata kukaa hapo muongee. I was a very lonely kid as I was growing. Pole sana. Saa ikakuwa talent kwangu, so hata sikuwa performed the way I was supposed to perform in school. Lakini ikuwa mbaya sana. Nikamaliza class 8, nikaingia form 1. Ndio sasa nikakuwa high school, unaelewa that teenage age utaanza kukatiwa. And I was so lonely and nikaanza kuwa na yenye ilini affect hadi sikuwa na self esteem enough. Nilikuwa affected hadi self esteem yangu ilikuwa low kidogo. So hata na sikuwa ipata mtu wa kunipa love. So sasa unaona umeanza kuwa teenage, umeanza kuinteract na boys. Sasa nilikuwa na entertain cause I wanted to be loved. I wanted your feeling ya kuwa loved. I wanted that. Ulianza ku entertain these men? I was entertaining that them. Is after form 4? No, in high school through but hadi on my 4th year nikakuwa pregnant. Ulikuwa na entertain vijana aje? Like were you having sex with them? No, like entertaining them, like
being so closer to them, but I was not involving myself sexually until the 4th year. Yeah. Juu nilikuwa na ile influence ya kuona couples wana couple together, and then you see after sex wana bond yao inakuwa so strong, so I wanted that bond with someone. So that nikajipata nimegive in kwa boyfriend yangu nikiwa form 4, yenye ili affect education yangu sana, hata sikuweza kuperform. Juu sikuweza kumaintain hiyo mimba, niliterminate. So nikakuwa affected sana mentally hadi sikuperform form 4 exam. Lakini niliweza kumaliza. Sasa nikaendelea vizuri. Ulikuwa pregnant ama ni hiyo sexual ilikuwa inaku affect the sexual? I got pregnant while I was trying it. I get it. Sasa after that maisha tu ikaendelea, nikaingia college vizuri. Tena after college you see I have that urge of being loved, of being wanted. That was my problem. Nikaendelea tu kuseek comfort in men. Nikajipata tena I'm pregnant again. Like you liked, did you like sex? Because with men, you know, comfort with men mwanaume na kupiga, unaelewa rungu. Hapana, sio. Ilikuwa ile tu you just want to be wanted. Ama ukiona mtu anakuwelcome, ama mtu anakuambia we ni mrembo, that is it. You feel welcome and you become closer to that person. Huwezi resist that person. Unaona? Sasa sikuwa na hiyo uwezo ya kuresist men in my life. And did you know that men ni kuuma? Lazima wakuume. Lakini sasa I didn't know because sikuwa na mentor in my life. I didn't have a big sister or a mother to tell me how boys are, or a friend. I didn't have any mentor in my life. Ulikuwa unashtuka tu wamekuuma. Nilikuwa tu I didn't know. Sikuwa najua venye wanakuanga. Nilijipata tu nimetumiwa vibaya. Najipata tu niko pregnant. Sasa hiyo pregnant yenye nilipata ya nikiwa college, nilikuwa natapika sana nikienda class. Natapika, unazipata hadi nazikojolea, nashindwa kuendelea na hizo maibu. Sasa nikaona mimi sitamanage kuendelea na college. Wazazi wangu wakajaribu kuniongelesha, wakaniambia niendelee na college. Mimi nikashindwa kuendelea juu mimi nilikuwa najua tu shida yangu ya maibu zenye napitia, kutapika nikiwa class, kujikojolea, kuumwa na kichwa. So mimi nikaacha shule. Na hiyo kitu ikafanya tukosane na wazazi wangu sana. Hadi wakakaa ni kama hawataki maneno yangu kabisa. Sasa mimi hata siku hata ni hii kujikojolea ililetwa na nini? Unaona sasa uko na mimba, ukuli vizuri, uko na stress, umedampiwa na boyfriend. Unaona uko kwa relationship ni ile tu ulikuwa maybe una seek comfort. Ulikatiwa ukashindwa kusema no. Now you learned the hard way that hawa ni kukunja tu. Ndio tu I learned it that way. Sasa nikapata pregnancy, but hiyo pregnancy I didn't have anyone to be there for me. So nikapata hata mamangu alikuwa hata ani support kama maybe I'm supposed ninashindwa kukula hii hawezi kunisupport because alikuwa mada, alikuwa amelipa school fees sijasoma. So huyo mtoto hata hakudevelop vizuri venye alikuwa amedevelop. So finally nikaenda up kulose huyo mtoto akiwa na 8 months. Juu hakugrow vizuri. Alafu pia hapo pa kuzaa huo mtoto walikuwa wamenineglect hadi kunipeleka. Nimeshikwa na labor, wamenineglect for 2 days. Ndio wakakufia kwa tumbo. So hiyo kitu ilini hurt sana cause niliona ndio walikuwa main cause ya kuhati mtoto ya kufanya nidozi mtoto kuza wako nipeleka in time husi. Na ikakosa tukosane sana na wazazi wangu. Tukakosana nao hadi nikaanza ku run away from them. Penye nilikuwa na run away from them ndio nikaanza kupotea home, but Mungu akanisaidia nikapata kazi. Penye nilipata kazi ilikuwa kazi ya kuuza motorbike town Naivasha ama Nairobi. Naivasha. Nikaifanya for like 1 year, but unaona sasa nilikuwa na ile burden ya kulose family na kulose mtoto. Mtoto hii ugonjwa ndio ilimuua ama ni njaa?
ni vile sikuwa nakula vizuri, alafu at the last moment ya kwenda labor, unaona nilikuwa neglected, si kupelekwa hosi in time. Saa akakufia kwa tumbo. Kwa tumbo, pole sana. Saa hiyo pain nilifeel ni kama wazazi, ni kama hiyo kuneglectiwa, hiyo moment ndio ilifanya nilose mtoi wangu. So unaona nilikuwa na so much pain with my parents. Na alafu hiyo pain, so nilikari hiyo pain tu hiyo moment nilikuwa nafanya hiyo kazi, nikakuwa depressed, bado kusleep around kuacha, kusiki hiyo comfort kuacha in men. How easy were you finding it? Sleeping with men, like yet you've learned already, umeona Yesu alikupea mimba amekuacha, ama that urge was just that you beat this loneliness, lazima ulale na wanaume? Yeah, I was having an emotional burden. Unaelewa, you've never been, haujai kuwa na mtu close kwa life yako. Yeah. You didn't have that parental, like you have parents but they're not close to you, they're not your friends. You have siblings but you don't talk. No one is there in your life, so unajipata you're so lonely. So you end up sleeping with these men. Yeah, ni kama seeking comfort in them. In men. Were you enjoying it? Actually, after that, unaona nilikuwa na seek comfort. I wanted somebody to hug me, to tell me I'm special, I'm worth it. Because nilikuwa na feel niko worthless. Hukujua wanaweza kudanganya. Sikujua niko mrembo, sikujua niko special. I needed somebody to tell me that. So men wakikamu ani approach aanze kuniambia uko mrembo, ni anawa entertain. So unaona najipata kwa hizo traps za miti. Nataka miti. Ulijua baadaye ni miti na kukunjwa. Nililearn the hard way. Kukunjwa kweli kweli. Pole sana. Sasa nilikuwa tuna hiyo burden, so nikajipata na sleep around hadi nikajipata nimekuwa sex addict. So I was having many men in my life. Unajipata you're just seeking comfort, you're not even, hata upei mtu time ya kuenter into a relationship. Alafu ile unajidanganya uendi kwa family planning because you're not in a relationship to plan yourself well. So unajipata bado unapata mimba. Meaning these men were so fast in sleeping with you. Yeah. Ukishamhug rungu. Ama ni welcome kwake, sijui hizo trick, sijui mimi naingia tu just to spend time with fast. Lakini sijui tu ataenda kunitumia. Alafu akinitumia, actually akinitumia nilikuwa na feel used na achana na yeye. So unaona sasa utajipata with several men. Hata akai sana, kidogo tu rungu, kidogo miti. Sasa ilikuwa like a cycle. Me I want comfort. Nataka, alafu ubaya sikuwa na explainia mtu what I'm going through. So mtu tu akini welcome aniambie kama nikupeleke out, kama kwangu nitembelee, I will nitagive in to, because I want that company, I want that comfort. Which is a big lesson to men also. Yeah. Wengi watadhani msichana anataka tu sex. Watadhani like ni tipa ama lakini sasa utajipata me just wanted a hug actually. But many mistook that, wakadhani unataka miti. Kumbe wapi? It's a big lesson to men. And then after that unaona, after that mtu akinitumia sasa nitafeel niko I'm used. And then nitakata story, mimi mwenyewe nitakata story. Yeah. Unaona sasa itakuwa nikikata story atashindwa, kwani tena huyu msichana I thought ananipenda ndio anani entertain. Yeah. What happened? Unaona sasa inakuwa misunderstood. You've not gotten what you wanted. Inakuwa misunderstood, inakuwa used. Then I go to the next person. Unaona utakuwa used for long. Yeah. And then unaji-expose to many men, unapata mimba. They are not planned. Ukienda kuambia huyo mtu hata you are not in a relationship, atakuaccept ama alikuwa anakujua for a long time venye anaweza kumari ama take care of your kid. Yani ilikuwa so fast. So unaelewa? Yeah, I get it. So that way nika end up being used by many men that way. But I thank God, nilikam to a realization to see myself like I'm being used. Ilifika mahali nikaona I'm so lost. I don't know myself anymore. I'm doing things zenye it's not me. No, it's not you doing them. Ukiangalia sio wewe. There is something in you. There's something yenye inanisumbua yenye I need to work on. Nijijue more. Yeah. So ndio nikaamua kutravel at least far from men, far from family. Ni try kuheal, nione penye shida iko.
How did you manage? Maamuzi nini ilikutrigger ndio uamue pengine kutravel, na una travel wapi? Nilitravel Lebanon. Unaona sasa hiyo pain ya kutoa mimba. Ama hiyo pain ya kuhatiwa na kuachwa na kuachwa kufeel wanaume wanakutumia vibaya. Unaona hiyo pain ndio ilikuwa too much hadi ikakuwa kama trauma. Especially kutoa mimba ikakuwa kama trauma kwangu. Nikaona I'm suffering a lot, I need to know myself better. Ndio sasa nikaamua nikaenda Lebanon. Nikaamua Lebanon. How was Lebanon? Now life in Lebanon. By the way, kuna msichana hapa atashindwa, how did you manage to go to Lebanon that fast? Ulisaidika aje? Ulimanage aje? Such to explain kidogo. How easy was it? Niliconnect to na friend. Alikuwa sha travel nje. Akaniconnect to na agents. And then nika-connect to na nikajipata tu nimeenda Lebanon. Life in Lebanon. Lebanon unaenda kufanya kazi kama nani na ni kazi gani? Nilienda tu kufanya kazi ya house help. Challenge yenye tu nilipatana Lebanon kulikuwa kuzuri sana, kulikuwa na freedom, tulikuwa tunavaa tu kawaida venye tunavaa huko Kenya. According to the weathers, walikuwa wanakupea manguo kama ni time ya winter wanakupea manguo za winter, kama ni time ya summer wanakupea nguo za summer. Wow. Chakula zao zilikuwa vizuri. Wow. Yani everything was well huko. Kazi ikuwa ngumu. So the only challenge mimi nilipatana nayo, sijui kwa nini madam hawakuwa wananipenda. Walikuwa wanakuwa insecure, wanasema it's like you're a snatcher man. Wanadhani I will snatch their husbands. And tell us kidogo, how about the behavior? Hata hapa Kenya I hear stories of house girls with the men in the house. Men in the house wananyemelea sana kusumbua. Lebanon, did you experience such thing? And how extensive was it? Lakini unaona sasa I guess hiyo kugrow with a single mom, sijakuwa niliona hiyo ndio challenge moja. Unaona ukigrow with a single mom aunanga ile father figure, kujua venye unafaa kurelate with a man, you don't know uelewi mwanaume anafaa kuwa aje, akikuja hivi unafaa kumrespondia aje, unaona. Sasa ukipatana huko, maybe ukipata mwanaume kuna venye anakuja na kuongelesha, maybe unamuongelesha in a friendly way yenye madama anaona ni kama unavuka mpaka ama ni kama una boundaries. Unaona sasa hiyo ilikuwa challenge kwangu because walikuwa friendly sana. Na mimi sasa ukikuwa friendly mimi kwangu nilikuwa tu na welcome tu. And did anyone, was it that friendly to seduction? Were you seduced by them? You know men. Kuna wengine walikuwa na take advantage. Unaona sasa tunavaa vizuri. Tunavaa tu vizuri huko, mili yetu iko exposed. Unaona sisi sasa tukikula vizuri huko mili yetu itajengeka vizuri, si kaya huko. Sasa unapata ukipata men walikuwa wanataka kukutekea advantage sana. Give us one instance when you ulikuwa taken advantage of. Give us one instance. Kuna time nilikuwa tu job kwa ofisi, tulikuwa tu kwa ofisi. So huyo Tali alikuwa ananituma nimfanyie kazi kwake juu bibi yake hakuwa boss. Ilikuwa kazini, saa akona kwake. Sana ananiambia mimi niende kwake. Alafu sana anakuja anaanza kunishikashika. Anakuja kwake kama anakuja nikifanya kazi, maybe nikiosha nikipanguza huko, anakuja anaanza kunishikashika. Anakushikashika, alafu anakushika wapi? Kuna wasichana hapa hawaelewi, anadhani atakushika uso. Anakushika in a sexual way yenye ni kama anataka sex na wewe. Sasa mimi hata ni resist juu nilijua kuna cameras na bibi yake anaweza niona, nikaogopa. Na nikaogopa pia anaweza nitekea advantage. Ikuwe story mrefu ama ikuwe story mbaya kwangu. You know, I want you to be real. Uko na mwanaume peke yenu kwa nyumba, right? Hapana, ilikuwa you and a man in the house. And back story yako unasema you are used to giving it to men, right? Not because you wanted it, because you wanted that comfort. Meaning kuna ule uzoefu, mwili imezoea kuchemka, right? Saizi uko Lebanon, huyu mwanaume mko naye kwa nyumba wawili. You can't tell us that ilikuwa inaenda tu hivyo. Hapana, utazipata like you are unable to resist ile, ni kama akikushikashika you are unable to resist ile, like unajua ile kuresist when you ate ile tu akikushikashika you will feel good kidogo.
unaona umemiss your experience ya kushikwa. So utamu-entertain kidogo, but sasa ile thought ya kujua huku kuna cameras, anything bad wife yake anaweza kujulikana. The house anajua vile atadili na camera. Mimi nilikuwa na uoga juu nilikuwa nasikia story venye ukipatikana nao ma-wives venye wanaweza kuchoma wakuue. Sasa nilikuwa na hako ka uoga, so hata singetaka incidents kayo ni happen ama hiyo drama. So you want us to believe that wewe ulikuwa na mwanaume kwa nyumba anakushika matiti na nothing happened? That's what you want us to believe. Because he was my boss. Hapana, nijua alikuwa boss wangu. Na niliona tu anakaa mtu wa kutekea mtu advantage. Na unaona Kenya nilitoka nimetoka kutekiwa advantage. So how did it end up? Nilimresist tu. Hakumanage kulala na mimi. Haulipiga nduru? Hapana, sikupiga nduru, nilimresist tu na nikapotea tu penye yako, nikamwacha akaona. But any other instance in Lebanon yenye unaona pengine unasukumwa to the wall? Hiyo ya madams, ukienda tu madams wakikuangalia hivi physically, mimi sijui shida yangu ilikuwa nini, wanakataa. Wanasema atumtaki, wanakwambia kwa sababu wewe ni mrembo, ulikuwa mrembo, si ndio? Na bado wewe ni mrembo, right? These men hawangeweza kuresist. Vile unasema mpaka huyu boss anakufuata kwa nyumba. Did you work with Anna ama ulifanya kazi mahali pamoja tu? Hapana, nilizunguka. Saa unajipata unazunguka, hata sikuweza kumake pesa sana. Unazunguka mara mingi ni time yenye uko kwa ofisi. Hiyo kuzunguka ukitoka kwa nyumba hata hujalipwa nyumba ingine. Unaona hizo pesa zinapotelea tu hivyo. So hata si kumanage kusave. Alafu challenge, hadi nikaanza kuomba Mungu sasa anipe nyumba yenye haina madamu yangu. Ndio akanipe kwa kuangalia mshosho mwingine alikuwa mgonjwa. Though alikuwa mgonjwa for long, alikuwa mgonjwa for long, hata siku manage kumwangalia more than 2 months akapass. Alikufa. Pole. Sasa venye alipass, sikuwa nalala, nilikuwa namwangalia throughout mchana. Nalala for like 4 hours. Nilikuwa namwangalia mchana na usiku, so hadi nikakuwa depressed. Venye alikufa tu nikarudi ofisi, mimi nikasema sitaki job, nataka kurudi home. Alafu sasa challenge ilikuwa kama hujamaliza contract wanakuambia walipe contracts. Walipe. Na ni pesa mingi. Unaona ni pesa mingi? Yeah, ni pesa mob. Wanakuambia uzilipie ndege na walipe yenye hujamaliza contract kama ni umekataa kazi. So hata siku manage kurudi na pesa. Pole sana. Alafu venye nilikuja Nairobi, Kenya, nikasahau huko Nairobi niko ya Nairobi. Sasa nilitravel usiku, so nilikuwa nimetoka. Alafu hao watu walinitenda nilipia flight yenye iko na food. So unaona niko njaa, nimetravel the whole night. Nimekuja Nairobi, nimetokelelea tu hivi. Mtu mwenye alikuwa supposed kunichukua airport manager akaniambia kuja uchukua tu hizo ma city hopper. Ukikuja nitakuwa tu nimekugojea ka distance tu kadogo. Mimi nikaona tu juu nimegojewa tu pale, nichukue mamikokoteni. Niende tu nimfikie juu ni ka distance tu kadogo. Kuchukua mamikokoteni dakika 2 mizigo yangu yote imeenda. We. Hapo ndio ulichanuliwa Nairobi. Ndio umetoka Lebanon. Nikakumbuka kumbe niko Nairobi. Hao tumkokoteni Nairobi wanaweza kuibia. Ni wabaya sana. Ukizubaa dakika 2 washapiga kona. Tuambie. So after that maisha yangu ikakuwa ngumu, nashindwa venye utarudi home, umetoka majuu unarudi home zero. Hata una shopping una manguo, hata saizo ulikuwa hadi umenunulia watu manguo zimeenda. But you were sending something to your mom. At least I was sending something. Hawezi sema si kutuma kitu. Sasa hapo maisha ikakuwa ngumu, nimerudi home empty handed. Alafu mama yangu si wale wa welcoming ama wale ata understand situation. Ni ile utalala, maybe ulale, aanze kucomplain. No, unalala sana, hata hakuna mtu wa kukuapproach akuulize what happened, what was the experience there. Kweli. So unaona nilikuwa tu napitia hiyo yote peke yangu. So mamangu venye alianza kucomplain, maybe nalala ama nakaa kwa room sana, mimi nikafeel ni kama hakuna mtu ananielewa, sifai kukua huku. Alafu pia nilikuwa naogopa kupatana na maneighbors wetu, alafu umesota, hata una nguo hata mzuri ni zenye ulikuwa umevaa na wanajua ulikuwa umetravel. Sasa ikabidi nimehepa kidogo. Nikaenda kwa sister yangu, same thing tu happen. Unaona uko depressed, hakuna mtu anakuelewa. Unashinda tu kwa room umejifungia. But nakumbuka I tried to seek help, nikaenda hosi. But sikuwa hata na pesa ya kununua dawa. Ndio
ndio hata saa sikuwa treated for that depression. Ndio saa mimi nikakuwa depressed kabisa, nikaamua nikaenda Nairobi kwa marafiki zangu. Hao wenye wanakanga ni kama kwa street, nikaanza kuvuta bangi, nikaanza kukunywa pombe. Nikajiatilia tu kidogo kwa life. Lakini si kwenda for long sana. Sikuenda for long sana, nikafanya hivyo for like 2 months ndio. Nikaona life yangu ni kama nitakufa nikiendelea na hiyo lifestyle. Ndio nikaokoka. Uliamua kuokoka? Nikaamua tu life venye inanipeleka, nikaamua tu kuokoka. Sasa venye niliokoka nikajipata I need a new life, nikaamua kwenda Thika. Kwenda Thika ndio nikaokoka, nikaingia kwa church, nikapata another family yenye wanani embrace. Life ikarudi normal. Wow. Nikaweka ka job ka salon, lakini sasa kuna challenge nilianza kupatana nayo. Every time kungekuwa na kazi, nilikuwa nagonjeka. Nikienda hosi sipatikani hiyo ugonjwa. Nagonjeka karibu hadi ni faint kwa kazi. Nikienda nyumbani na nikienda hosi naambiwa kuna ugonjwa. Ama after nikienda home nilale, nikiamka niko sawa kabisa. So mimi sikuelewa kama ni utawi ama ni nini. Alafu nikienda kwa kazi, nikianza kuattend customer na ni reject tu hivyo with no reason. Rejection. Nikaanza kupitia rejection. Nikapitia rejection hadi sikuwa maintain kazi for a month. Unaona sasa ikakuwa challenge hadi kukula na kulipa rent. Sasa nikaanza kupitia hizo challenge za rejection, nakosa kulipa rent, nafungua nyumba. Naenda tena kazi nyingine, napitia rejection tena nafungiwa kazi nyumba. Nikaanza kupitia ma rejection, kugonjeka hadi siweziweza kujifanyia kazi. Finally hadi nikajaribu nikafungua nyumba hadi karibu nikajipata kwa street like a week. Nikarudi home nikajaribu kuambia wani support. Sasa hiyo time ni kama wameona, ni kama unaona ile kudharauliwa juu una kakitu. Wakaniambia mamangu akaniambia mimi ni msichana sitakosa venye nita survive. Akaniambia tu nirudi huko tu ningengane. So mimi nikarudi nikangengana. Tika. Nikangengana tu nikitafuta kwa kuomba na hustle hadi I guess hiyo depression I guess nilikuwa depressed ikapita, nikaanza kuhallucinate, nikakuwa kama mwenda wazimu sasa. Sasa venye nilikuwa mwenda wazimu, thank God at least nilikuwa church. Wakapigia mom simu na wakanipandisha gari, wakamwambia naenda Naivasha. Nikaenda Naivasha, nikakuwa under medication for like 1 year and a half. Hiyo time nilikuwa tu home nimechanganyikiwa, sijui kama nitairudi normal, sijui chenye life imenipea after nimeamua kuwa mzuri. I was so bitter, yani I was so pain, nilikuwa na pain mingi sana kwa life. Ni kama nilifeel ni kama nimefail after nimetry hivyo vyote. So ilikuwa battle, hata sijui venye life yangu ingerudi normal, but after that 1 year and a half nikajikaza, nikaamua kuanza life tena mpya, nikaenda Eldoret. Na tena uzuri nilikuwa tu najua kazi ya salon na iko inakosa vizuri, na uzuri ya Eldoret ilikuwa mzuri. Na nikashikana tu na chati vizuri, nikaendelea tu vizuri. Lakini sasa tena challenge ikakuja tena, nikakuwa attacked mentally. Kuwa attacked mentally tena nikashindwa na kazi, nikafungua nyumba, nikashindwa kufanya kazi. Unaona tena nikarudi home kwenye I'm not welcomed. Nikarudi home, kukaa tu kidogo tena hiyo tena seeking comfort ikarudi. Unaona you're not welcome, you're having a lot of issues. Ujui where to turn to. Nikajipata tu nimeturn into men tena ukarudi kwa wanaume. Tena nikapata mimba ingine. But hiyo mimba tena miscarriage with 2 months. Unaona tena ikakuwa heartbreak tena. Na bado wazazi tu wanakutreat tena tu vile tu hadi ni kama wametoka tu na wewe. Sasa hapo ndio nikaamua sana mimi nitafanya nini ndio ni heal ama niweze tu unaona nangengana sana na life. Najaribu hii, lakini kila kitu hakuna kitu yenye naona kama nitasaidika. Ndio nikaenda Saudia. Kwenda Saudia nayo demand aje kwenda? Nao tu agents. Hiyo time walikuwa tu sawa, hata walikuwa tu sawa, wanakuprocessia tu. Kaenda training alafu nikaingia job Saudia.
Lakini Saudi training ni hii niliambiwa mna train kama kupika, lugha, language. Hapana, saa hata mostly niona training yenye wanafanyia watu ni kuwaonyesha hizo. Unajua at least huko we are not well hapa, tunanga hizo machines zao, usiende kufanya madrama ama kuziharibu. Wanatusaidia kujua hizo machines, wanatuonyesha kunini in case ukatoe na mwanaume venye unafaa kubehave. Wameona tumekuwa na hizo challenges. Lebanon amuku trainiwa hivyo. Lebanon hatu kutrainiwa, by the only place wana train ni Saudia. Tunaona Saudia guess watu ndio wanaenda sana. Yeah. Sasa nikaenda Saudia. Saudia nikaenda mahali. Saudia si rahisi. Kwa unaona hawa time yao wanalalanga usiku ndio wako active kuliko mchana. So na wewe hawaku understand tunafaa wewe usiku ulale wakiwa on. So usiku wakienda mahali mnaenda nao. Kama ni saa 7, kama ni saa 9, walikuwa narudi kwa nyumba saa 9, you can imagine. No, uliamka 8, maybe uliamka maybe 7 kufanya kazi zako. Unaona utarudi saa 9 kulala. Kufanya kazi, utafanya kazi hadi saa 9 saa 8 hivyo. Unaona hiyo ilikuwa challenge. Tulikuwa mimi place kuangukia mahali mzuri hadi walikuwa wananyang'anya simu. You can imagine kunyang'anywa simu. Unanyang'anywa simu. Wanakunyang'anya simu. Kwanza mimi yangu ilikuwa yangu. Juu wanasema una idol ama ni nini mbaya? Hapana, hawataki ukuwe na any freedom. Kuna slavery mingi sana Saudi Arabia. Hawataki ukuwe na freedom. Hata ukimaliza kazi uwezi watch TV ama ukuwe na simu, wanaona ni kama unajientertain ama ni kama you are having a lot of freedom. Sawa, wako wanataka hiyo. Wewe ni ushinde tu ukifanya kazi, ukimaliza kazi yako hata afadhali uende usimame hapo, wakitaka kukutuma wanakutuma. Wakutume. Alafu hatuko tutapewa food ya kutosha. Tunapimiwa food. Alafu naona hiyo kukunyang'anya simu hata uwezi jua time. Utajipata tu unafanya time. Uwezi jipanga hata time ya kuamka. Ilikuwa tu challenge. Lakini huko at least sikupitia hiyo challenge ya ya wanaume kwa nyumba. Wanaume walikuwa na adabu. Huko unajua hakunanga interaction sana ya women na men. Yeah. Lakini sasa challenge ilikujia hiyo kutolala vizuri. Unaona unalala like 3 ama 4 hours. 4 hours. Unajua kuna mtu mwenye atakuwa mentally kama mimi mwenye nakuwa mentally challenged, unaona nitakuwa affected. Sasa nikagonzeka. Venye niligonzeka, nikaanza kugonzeka. Venye niligonzeka kwanza sijui nilikuwa unaona kufanya kazi sana na ukuli. Nikashindwa kufanya kazi. Mimi wakanipeleka hosi, wakaona kabisa niko karibu kufena, hadi nilikuwa natapika damu na kwa sana natapika damu. Wakanipeleka hosi. Kunipeleka hosi kurudi, wakaniambia ati hawakunielewa na need time ya kurest. Bado wananiforce nifanye kazi. Nika nini? Wananiforce nifanye kazi. Nikamwambia mimi kama ni hivyo wanipeleke hosi. Wanirudishe ofisi, sitaweza kufanya kazi kama wananiforce nifanye kazi nikuwa mgonjwa. Hapo ndo wakaniambia kama ni mimi ni hivyo na mimi niwarudishie pesa zao zenye wamenilipa. Na unaona ulikuwa niwarudishie pesa zao zenye washanilipa. So unaona ungerudisha pesa juu unajua hiyo ni right yako, umefanyia kazi. Nikakataa. Unajua walitoka nje wote wakiwa na viboko wanataka kunichapa. Hapo sasa ni Saudi Arabia. Hapo sasa ni Saudi Arabia. Mimi nikascream kama mwenda wazimu, ndio sasa wakaniatilia. Wakanipeleka ofisi. Alafu kufika ofisi I guess ilikuwa trauma venye walikuwa wanataka kunichapa wakiwa wote. Hadi sasa tena nikapata attack nyingine mentally. Gani tena? Watu wafanya kazi wako ndio wanataka kukuchapa. Juu wanataka niwarudishie pesa juu nimekataa kazi. Unaona nimegonzeka na wani understand I need to rest. And I was told that Saudi Arabia kuna nyumba moja inaishi na watu wengi, extended family. So all these people, yako ilikuwa hivyo? Yangu ilikuwa hivyo. Shosha anaishi huko, hadi second wife bado anaishi huko. Unaona unasava hao watu wote. Sijui zilikuwa rooms 12. Unasafisha kila mahali. Nilikuwa nalala saa 8 kumaliza kazi saa 8. Kabla uoge unajipata unalala saa 9 ama saa 10. Unaamka 7. Unaona hizo sleeping hours obviously utakuwa affected mentally. Yeah. Sasa
Nilipitia tu a lot huko. Sasa kwenda ofisi nikagonjeka mentally. Nikaanza kuhallucinate. Badala wanipeleke hosi wakanitupa airport. Kunitupa airport ndio. Airport nikaanza kufanya tu drama wakaona si yuko sawa. Kuniona si yuko sawa. Ndio wakanidunga sindano wakanipeleka kwa karoom fulani. Airport tu. Nani anakudunga sindano? Sijui nani alinidunganga sindano. I guess kuna madaktari huko. Sasa wakanipeleka kwa karoom fulani. Ako karoom nikatekiwa advantage, kuna polisi alinirape huko Saudi Arabia. Saudi Arabia. Alikupata hapo? Hapana, unaona sasa wamenidunga sindano sijielewi. Nikaamka nikaitana. Wakakuja tena wakanidunga sindano. Huyo na akanidunga sindano na akanifunga na akanirape airport. Daktari ama sasa ni watchman? Huo ni watchman. Watchman anakudunga sindano? Hapana, si daktari amekudunga. After daktari ameenda. Akakuja akanirape. Kunirape hata kuna mtu mwingine tena alikuja akanitapa. Unaona sasa si yuko sawa na itana huko na sijui ni wapi. Sijui kama huyo pia hakuwa sawa. Alikuja akanitapa. Alinitapa vibaya kabisa, nilikuwa nimefura uso kabisa juu ya kelele. Bado ni wa huko, ni Mwarabu? Huyo hakuwa Mwarabu, alikuwa tu Mwafrika. Sijui alikuwa anafanya. Mwanamke ama mwanaume? Mwanaume. Alinitapa tu kichapo ya mwanaume. So after that ndio wakanipeleka hosi juu alinitapa vibaya nikaanza kubleed. Nikatapwa wakanipeleka hosi alafu wakanipeleka deportation. After a week nikadipotiwa Kenya. So naona tena umekuwa deported, dada tena una nguo, umerudi tena anything. Kenya, una anything. Pole sana. Umerudi tena hata fare unaomba fare ya kufika home. Guy, this time hata watu hawakuanza kuniona. Wanaona umekosa kama nini. Umedua disappoint mara sijui kama ngapi. Sasa hawakuwa anataka kuniona kabisa. Wakaongea tu vibaya. Sasa mimi kutoka hapo sana nikaanza tena kustruggle. Nikakuwa desperate kabisa, sasa nitafanya nini? Hadi nikakuwa tu desperate tena, natafuta hata mtu mwenye anaweza nioa juu sasa siwezi kaa kwetu. Nimekuwa disappointed sana na life. Kila time tu nikitry kitu na fail. Ndio nikaamua nikaenda nikapatana na mwanaume mwingine alikuwa akanidanganya anataka kuniona, kumbe alikuwa na bibi. Mwanaume hapa Kenya? Hapa Kenya. Mlipatania wapi? Alikuwa wa Eldoret. Akanidanganya anataka kuoa. Akanidanganya anataka kunioa. Mimi nikakubali historia yake. Alafu akanipea mimba. Lakini hii sasa sikukubali kutoa. Juu unaona sasa nilikuwa nishazeeka, nataka mtoto. Ulikuwa na miaka ngapi by then? By then nilikuwa 30. Ndio nikakubali kuweka hiyo mimba, though ilikuwa tough juu ilibidi tena nirudi nyumbani. Juu bibi yake alirudi na tukakosana tena. Juu hakuwa ameniambia kuna bibi, alikuwa ananiambia bibi yake walidivorce na hata mrudisha tena. Na tena ikakuwa heartbreak. Sasa nimerudi home na kutoka nirudi home sijaitoka home tena. Sasa home imekuwa challenge kila time. Alafu hiyo sijui ni kama sielewangu. Nikijaribu kufanya kazi, nikipata kazi mzuri simalizi 1 month. Nafutwa tu bila reason yoyote. Nikijiandika simalizi hata 2 months nagonjeka. Nikipata kazi yenye ni mzuri kabisa yenye naona itani stabilize kabisa na nagonjeka hiyo mental. Sasa nimekuwa na talent ya kuwa in circles. Sasa hadi nasikia nimetoka kabisa. Kitu na huku. Hakuna mahali nimetry so much things. Yaani hakuna kitu sija try. Si kujiwekea biashara, si kuhustle, si kutravel. Kila kitu yenye na try na fail. Sasa hadi na fail hapa. Sasa hadi nilikuwa nimetoka tu nimeamua afu home madharau. Mtoto kalizaliwa? Kalizaliwa. Ni msichana? Ni kasichana saizi kako 3.5. Lakini sasa hiyo kutry ukifail, ukikuwa disappointed, ukikuwa heartbroken every time you try this ina fail. Sasa mimi nilikuwa tu nimegive up. Sasa nimeamua, alafu madharau hawakuelewi, wanadhani ni wewe upendi kufanya kazi, ni wewe unaatanga kazi. Alafu hata wakuulizangi wape story wajue what happened. Hao tu wanakujaji you are lazy, you can't maintain a job, huwezi kaanisha na watu. Sasa hadi walinidison.
Pole sana. Walinidisona hadi saa hizi venye tunaongea na wewe washanifukuza home, I'm homeless. Sina hata kwa kukaa. Sasa hata nilikuwa tu nimefika mwisho kabisa. Sasa hizi nimefika mwisho, sijui nashindwa nianze. Nilikuwa nafikiria hata nianze kujiuza sasa juu. Kama ni kazi kama hiyo unaona siwezi maintain. Pole sana. Lakini na try to kuwa positive. Pole sana. So if I may ask, saizi unasema unafikiria kujiuza. Like have you seen, do you have a person mwenye unaona anajiuza and she's making it bigger or she's better than vile uko saa hizi? Or whom are you looking up to ukisema unataka kujiuza? Hapana, sasa ni situation imefika. Unaona umefukuzwa home, you're homeless. Hauna place ya kukula. Umegive up hadi ni kama uko heartbroken ama sijui uko depressed hizi hata uweziweza kufanya kazi. Yani una need somewhere to go and rest kidogo. Una need to somewhere yenye naweza enda ni rest at least kidogo niweze kurudi. Juu saizi na feel mind yangu hata iko scattered, siwezi manage kufanya kazi for now. Maybe I need somewhere, maybe for like a week niweze kujikusanya akili. Ndio niweze kuendelea kufanya. So unaona hiyo wiki moja, unaona that's why so unapata unaamka hauna energy, you are so much scattered. Unajipata tu unazurura, you need to eat. Unajua tu hapo ndio unajipata tu ulitabidi utegemee mwanaume. Lakini unaona this situation inakuforce. Lakini sitaki kufika hapo na sitaki. I'm just trying to be positive. Lakini hapo ndo life imenifikisha sasa. Imekufikisha hapo. So if I may ask you again. Vile unasema umetoka home, home umekataliwa. Na tunaona pia miaka inaenda mbio sana, si ndio? Mtu pengine angetaka kukuuliza, before you went to Saudi Arabia, ulikuwa umekuwa born again, ulikuwa umeokoka. Did your spirit ilikufa? And have you maybe thought of going back to your spiritual life? Because at the churches there utapata good men of God wenye maybe watakusaidia. Unaona hiyo journey yangu ya salvation ilikuwa na talent sana. Juu unaona kuna time ilikuwa mentally challenge, hiyo time nakwambia nilikuwa dhika. Watu walini reject kabisa. Unaona ni watu walikuwa familia yangu. Nilikuwa tu nawapenda as a family, so walini reject kabisa na nimenajaribi nikiwa na talent zinajaribi kuwakimbilia. Unaona saa tatu ilinifail. Alafu mara ya pili kama juzi nilikuwa Mombasa, nilikuwa nimepata kajob Mombasa. Tena nikaenda tu nikafanya huko for like 2 weeks. 2 weeks tena nikagonjeka mentally, hizo hallucination. Unaona hiyo imekuwa talent kwangu. Sasa alafu kwanza nilikuwa mama yangu hata walipigiwa simu akasema huyu acha nini na yeye ametusumbua ya kutosha. Hata yani wakaniatilia hata wako nikujia ni Good Samaritan tu, Mungu tu alitumana tu nikapata Good Samaritan, wakanichukua wakanilipia transport na wakanilipa mtu wa kunileta hadi home. Nikakuja home. Sasa nimekuwa na pastor mwingine wa Eldoret kwenye tena nilikuwa nashiriki. Tumekuwa tu tukiongea na yeye vizuri. After amesikia hiyo nimegonjeka ya hiyo Mombasa, akani neglect tena hadi atukuangi simu zangu. Alafu at this moment yenye na feel nita backslide yenye I need help. Nimetry ku seek help kwa hao watu wenye all spiritual mothers or fathers that I have, all sisters. Wote wamenishow like fresh shida yako ni kama hatuwezani nayo. Unaona? Sasa hapo ndo inanifikisha mwisho, nashindwa sasa nitaanzia wapi, sina mbele sina nyuma. Unaona? Sasa hiyo ndo inanipush nione, ikanipush hadi nikafeel kama naweza backslide. Wow, pole sana. So you've said that you have a daughter. Anaitwa nani? Anaitwa Bella. When you look at Bella as a mother, unaona Bella ama unataka akuwe kitu gani akikuwa mkubwa? Mimi saizi tu na fight life yangu. Lakini what I know for now ni kama siweza kumulea juu unaona niko mentally challenged, I'm going through a lot of things. Lakini nikaipata way yenye naweza saidika. Ama ni try kuwa positive, maybe Mungu anisaidia nipate job ama hata ni travel tena. Unaona naweza stabilize mentally, emotionally, kwanza especially emotionally, because emotionally ndio niko damage ile excess. Because hata si ati ni familia yangu tu, the whole family, even uncles and aunties, nimejaribu ku seek help everywhere. Kwa watu wenye wanaweza nisaidia, yani hata tu emotionally tu kusolve issues zangu, maybe
wote wamenineglect, wamenishow we mental sickness yako ni kama uko customer, ni kama uliziendea vitu zako. Wana believe tu vitu zao. Wana believe niko possessed. So unaona utafeel hadi wewe ni outcast. Yeah. True. Sana feel kama mimi ni outcast, sina family, I don't know where I can, natafuta place I can belong to. So I'm going through a lot for now. Pole sana. So with the baby, umesema unless upate kwanza ujisaidie, that's when you think about the baby. Pole sana. I'm so sure that mtu atajitokeza out of these people watching you. And tumekuelewa sana, tumesikia shida yako. Mtu mwenye amesikia story yako kuanzia mwanzo mpaka saa hizi ashakusikia, si ndio? Maybe a person angependa kusaidia. Vile unasema you need a business, you need that stability. Hata kama ni kulipa kuenda ngambo, but in a proper way. Like you just need this savior, this one time savior wa life yako, si ndio? Will bring a solution. Maybe this person is there, or these people are watching you. Mtu anasema leo niko na 100 bob, I can send to this lady, niko na 20 bob, I have 1,000 shillings, I have 20,000 shillings, I can do this, I can connect this lady with my agent, mwenye atamsaidia afike hapa. Sinisikia Ruto akisema kama ni kazi ngambo atakulipia fare ya ndege. If truly tunamjua, but kama anasema ukweli, maybe a person anaweza kulink pia na Ruto. These people watakupata kwa nambari gani ya simu? Namba yangu ni 0707 691 349. 349. Majina ni Jane Kamau. Inakuja Jane Kamau. Asante sana kwa muda wako. May God bless you, and I'm so sure that another time tukimit story itakuwa imechange. I hope so. Haya. Good people, that has been our guest story. Mmeweza kuisikia alipoanza hadi mwisho, and I'm sure we've moved with our guest paka pale ambapo amefika. You've seen indeed our guest ako mahali ambapo anahitaji msaada. When if you are in that position, kindly anything, that call, that 10 bob, anything you can do to reach our guest via the number ambayo iko pale. Let's do it all together, manake pamoja tutaweza kusaidiana. Thank you so much for joining Bob Shakwila Show community. Kama ni mgeni hapa, continue following our show. Tuko na shows kila siku hapa kwenye hii channel. Just subscribe and turn on the notification. Don't forget to like for the video to reach a wider audience. Thank you so much. I've been your great host, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.